this. Yep. Hi, I'm Dr. Alex Federov. I'm here with professional bodybuilder Alex Federov, and this is his first chiropractic adjustment in the United States. He's got an osteopath back in Russia, and we're just giving him a tune-up before his next competition coming up in a few days. Let your head relax. Grace, you know what you need to do, baby? Did you finish your homework? You did? You did write your sentence? You only have one. Согни колено, пожалуйста. Алекс. Согни колено, пожалуйста. Оба. There we go. Поставь обратно. Окей. Дашь на бок, пожалуйста, в сторону наверх. Окей? На бок, да. Это прямо согни эту. Знаешь, что просто скинь вот так. Вот так сделаем. О, уже. There it goes. You okay? Okay. На вторую сторону, пожалуйста. И вот так. Легко, слабенько. Уже. Beautiful. Beautiful. Ляжь на спину. Неплохой флексибиль, это хорошая, Растяжка? растяжка нормально у тебя? Я на шпагат садился. Что? Я могу на шпагат сесть. Чуть потянуться. He'll do the split. Oh, Ну, потянуться только надо. but yeah, very flexible though. Чтобы мышцы были пластичные, приходится расслабляться. Знаешь, давай шею сделай, потом растяну тебя. Okay? Шею? Да. Вот так. Да. Слабенько дай ногу. Релакс. Легко. Скинь плечо вниз. Вот так. Good. Beautiful. Okay. Сейчас я встань на стенку, просто спиной на стенку. Okay? Я уснул просто. Дай руки на грудь поставь. Упади на меня. Упади на меня. Больше. Еще. А? Упади. And that's it, guys. Thanks.